So, good day everyone. So, karon day mag-discuss ko sa ikatulo na lesson sa integral calculus, which is the exponential. So, the exponential day is na siya formula the integral of e raised to u du is equals to eu plus c. So, let's proceed. So, my first example is number 1 is the integral of e 5x dx. So, take note guys, ang atong gamiton na ninayo permanente is ang exponent, which is the 5x. So, let u is 5x, then derivative of u is 5 dx. dx is equals to du over 5. So, let's proceed. Substitute na to guys. So, is equals to integral of e 5x, then ang dx is du over 5. So, since kaya na may constant, at gawas ang constant, 1 over 5 is the integral of e 5x du. So, di ba sa formula kay eu du is equals to eu plus c. So, since kaya na naman siyang nasa formula, ato na i-proceed ani. 1 over 5, the integral of e 5x du is e 5x plus c. Wala na siyang answer for the first example. Then the second example is the integral of x cubed e 4x x raised to 4 dx. So, sinata. Let u is x raised to 4. du is 4x cubed dx. Then, ato dx is d over 4x cubed. So, proceed na ta sa mag-substitute na sa kay na naman tayo mga value. Then, integral of x cubed ex raised to 4. Then, atong dx is du over 4x cubed. So, cancel out ang x cubed. Then, igawas ang constant na 4, 1 over 4. Integral of ex raised to 4 du. So, since mauman ni siya ang formula, so proceed na tani. Is equals to 1/4 e raised to x raised to 4 du is plus c. Answer. So, this is my third example. The integral of ex plus 1e 5x times dx. So, first sa dubaton ani is atong i-distribute ang dx. Ex dx plus 1 over e 5x dx. So, since kay duha man siya ka term, ato siyang buwag. Ano siya diri og integral of ex 2x na ni guys. Sorry. 2x dx plus the integral of 1 over e 5x dx. So, ang atog yung una buhaton ani is ato siyang isolve tagsa. Then ato sa ni siyang before that ato sa ning simplify ni kay di man taka kuha na ni og na siya sa ubos. Then ato na siyang iigbaw. So di ba kung imo iigbaw ang sa kakuan, di ba man negative ang exponent, so may mo ni siya ginani e2x dx plus the integral of e negative 5x dx. So proceed na ta. Let u is 2x. Then du is 2 dx. dx is equals to 1 du over 2. Then proceed ta, substitute. Integral of e2x, ang ato dx is du over 2. Then, gawas ang constant, 1/2 the integral of e2x du. So, muna mo siya nasa formula. Proceed yun, 1/2 e2x du is e2x plus c. Muna siyang sa first.
Then proceed the second. U is negative 5x. Du is negative 5. Dx. Dx is du over negative 5. So, proceed na ta. The integral of e negative 5x, then ang dx is du over negative 5. So, ako na igawas ang 1 over negative 5, the integral of f e negative 5x du. So, since mo na siya, proceed na ta. 1 over negative 5 is ang integral niya ani is e negative 5x du. Plus c. Then, ating combine. 1/2 e raised to 2 plus c. Pa. Plus 1 over negative 5 e negative 5x plus c. Ano siya ang final answer.